হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। গুড আফটারনুন। সবাইকে আজকের প্রোগ্রামে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের। আমি ডাক্তার নাফিজ ইমতিয়াজউদ্দিন আহমেদ। আমি বর্তমানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে সার্জারি বিভাগে রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত আছি। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের গেস্ট স্পিকার হিসেবে থাকছেন আমাদের সাথে ডাক্তার এন.আই. ভুইয়া স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইউরোলজি, নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ সিলেটে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি উনি কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করছেন স্কয়ার হসপিটালস লিমিটেড, ঢাকাতে। স্যার সম্পর্কে আমি প্রথমে দু একটি কথা বলে নিই। এন.আই. ভুইয়া স্যার চিটগং এর সন্তান। উনি 98 সালে এমবিবিএস পাশ করেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে। তারপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে 2008 সালে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন ইউরোলজি বিষয়ে। স্যার থাইল্যান্ড এবং ইন্ডিয়াতে অ্যাডভান্স ইউরোলজির ওপর বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছেন। এছাড়া তিনি তাইওয়ানে ল্যাপারোস্কোপিক ইউরোলজির ওপর স্পেশাল ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং লেজার ইউরোলজির ওপর জার্মানিতে স্যারের স্পেশাল ট্রেনিং রয়েছে। জার্মানি থেকে স্যার স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছেন। স্যারকে আমি চিনি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ থেকে। একসময় আমি স্যারের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার ছিলাম স্যারের সাথে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে। তো অত্যন্ত সজ্জন এবং খুব ভালো মনের একজন সাদা মনের মানুষ উনি। ব্যক্তিগতভাবে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনে সময় স্যারের অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা এগুলো কোনোভাবেই ভুলবার নয়। স্যারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে আমি জড়িত। স্যার ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাডাম স্যারের মিসেস হাউস ওয়াইফ, আর এক ছেলে এক মেয়ে। স্যারের 2 সন্তানের জনক তিনি, এবং দুজনই অসম্ভব মেধাবী স্যারের 2 সন্তানরা, এবং বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথেও জড়িত। আর এই হচ্ছে স্যার সম্পর্কে আমি খুব সংক্ষেপে, আসলে এত সংক্ষেপে বলার মতো না, আরো অনেক কথা রয়ে গিয়েছে, বলার সুযোগ হয়তো নাই এখানে। আর আমি প্রোগ্রামটা শুরু করার আগে একটু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এসিআই কে। স্পেশালি এই ধরনের প্রোগ্রামে তারা আমাদেরকে সর্বোচ্চ এবং সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। আজকেও আমাদের স্পন্সর এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস। কয়েকটা ব্যক্তির নাম না বললেই নয়। এর ভিতরে প্রথমে আছেন ডাক্তার এস.এম. সাইদুর রহমান, উনি জেনারেল ম্যানেজার এসিআই মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস। তাছাড়া ডাক্তার তারেক আল হোসেন, উনি ম্যানেজার মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস। ডাক্তার আদনান রহমান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। আদনান ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি আমার ইন্টার্নি ছিল। আর ডাক্তার ফজলে রাব্বি চৌধুরী, উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ড্রাগ সেফটি অ্যান্ড ফার্মাকো ভিজিল্যান্স, এসিআই লিমিটেড। ডাক্তার মোহাম্মদ ইসলামুল হক, সিনিয়র মেডিকেল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, এসিআই লিমিটেড। ইসলামুলও আমার সরাসরি ইন্টার্নি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে। আমি ওদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে ওদের সাথে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর সর্বশেষে যার কথা না বললেই নয়, ডাক্তার সুপ্রিয় পল। ডাক্তার সুপ্রিয় পাল, সে হচ্ছে মেডিকেল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ। সুপ্রিয় সরাসরি আমার স্টুডেন্ট, আমার ইন্টার্ন, আমার ছোট ভাই। সে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে আমি সুপ্রিয়কে পেয়েছি। আজকের এই প্রোগ্রামে তার অনেক অনুপ্রেরণা ছিল। তো সম্মানিত দর্শকরা, আমাদের এই প্রোগ্রামটা 2টে সেগমেন্টে চলবে। প্রথমেই আমাদের গেস্ট স্পিকার এন.আই. ভুইয়া স্যার একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন। স্যার অ্যাডভান্স রেনাল স্টোন ম্যানেজমেন্টের উপরে বলবেন। স্যার বলার পর আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্নগুলো টাইপ করে দিবেন। আমি স্যারকে পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে স্যারের কাছ থেকে প্রশ্ন উত্তরগুলো জেনে নেব। তো আমার মনে কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি প্রোগ্রামে চলে যাই। আমি স্যারকে দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে কানেক্ট করার জন্য এবং কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো
তো স্যার আমার মনে হয় স্যার আমরা মূল প্রোগ্রামে চলে যাই আপনার প্রেজেন্টেশনে স্যার। স্যার প্লিজ Sure. কন্টিনিউ উইথ ইউর প্রেজেন্টেশন। Thank you very much. So this is the advanced management of renal stone. So specifically, it is directed to the management section, of the renal stone. So here we want to mention about we are not behind the advanced country. We are doing the advanced things here also in our country. For the renal stone management, all the modalities what that they are doing, advanced world, advanced country, everything is available in our country, and we are doing regularly, and all of urology is doing regularly. So I want to mention here. So development phase in the urology in Bangladesh, it was primitive in 1990s, and after that it sharp develops late 90s, and exposure of the foreign faculties in late 90s, and so many faculties visited in our country, and lot of urologists from our country visited our nearby countries. We have to mention that we are really very much delighted to speak on these, that we are very grateful to our neighbor country. Foreign faculties from neighbor country, they help us a lot and to develop ourselves. So endourology management of the renal tract stone is a very important, and we categorize the things like this. Renal stone is the renal stone located in the kidney, and another one is a stone located in the ureter, that is uretical stone, and that may also in the urinary bladder stone. So management in the renal stone, these are the things the we usually do. The stone management is a big stone without open surgery, endoscopically, only doing a single puncture and from towards the kidney. We do call it PCNL, that means percutaneous nephrolithotomy. There are a lot of modalities of PCNL. One is regular one, that means tract dilatation is a larger one. That is, after that we can come to mini PCNL, now ultra mini PCNL and micro PCNL. That means mini and ultra mini is miniaturization of the regular PCNL. For the PCNL, we have to puncture the kidney through the calyx, and we have to gradually dilate the tract up to 24, 26, 28 or 30 frames. And over that dilator, we have to introduce an ampler sheet, and through this sheet, we introduce a telescope that is called the nephroscope. One end of the nephroscope is see the stone, another one is connected with the camera, so we can see the stone in the TV monitor. So after that we can fragment the stone, break the stone and remove the stone. And if we want to dilate less caliber, that means a narrow caliber, then we call it mini PCNL. That means up to 21 French dial tract size. If you want to reduce the tract size less, that means up to 9, 11 or 13 French, then we call it ultra mini PCNL. And another miniaturization is come to micro PCNL. So these are about the PCNL. Another advancement of the renal stone management is retrograde intrarenal surgery. That means we introduce a flexible instrument through the urinary passage, that means urethra, that goes to the urinary bladder, and from the urinary bladder it goes to the urinary orifice up to the kidney, and we can visualize the all calyxes through this instrument, and we see the stone, we fragment the stone and remove the stone also from there. This is known as retrograde intrarenal surgery, that means RIRS. Sometimes some stone is large enough, that very big stone, and pelvis, renal pelvis is dilated, that means extra renal pelvis, so we can do it by pyelolithotomy, not by the open pyelolithotomy. We can do it by laparoscopic pyelolithotomy. This is another advancement. And sometimes one single modalities cannot completely clear the stones, so we have to combine two procedures in one sitting to clear the all stones in single sittings, that termed as endoscopic combined internal surgery. That means in same session we do the PCNL, and at the same time we are doing the
retrograde internal surgery in same patient and same kidney. That is called endoscopic combined internal surgery. So we can do it here very nicely. So these are the about the renal stone management. This is the advancement, and all these things are doing in advanced country also, and we are doing also here very nicely. And ureteric stone, URS and ICPL. URS means ureterorenoscopy, and ICPL intercorporeal pneumatic lithotripsy. That means if the stone is located in the ureter, we have to see the stone in the ureter, and we have to fragment the stone, and we have to remove the stone. For fragmentation or breaking of the stone, there are so many energy device. One is pneumatic, another one is ultrasonic, another one is laser. Is the latest one is laser. So URS and ICPL, that means intercorporeal pneumatic lithotripsy, it is available all over the country. But URS and laser lithotripsy is the latest advancement, and this is available also, but it's limited in few centers only. If the stone is big and is impacted, and sometimes we do it ureterolithotomy, not by the open, it's by the laparoscopically, that is laparoscopic ureterolithotomy. We can incise the ureter laparoscopically, we can mobilize the ureter, and we can incise the ureter at that site of the stone impaction site, and then remove the stone very nicely. After that, we put a DJ stand, and ureter is ligated, stitched by the running suture. And bladder stone, everybody knows about the bladder stone, litholapexy and laser lithotripsy. And when we do the regular PCNL, when we do the mini PCNL, when we do the ultra mini PCNL, there are some difference. When stone size is more than 3 centimeter, usually everybody prefer to do the regular PCNL. But nowadays it can be done in mini PCNL also. But if a stone in the inferior calyx, that can be done mini PCNL or ultra mini PCNL. And a stone in the calyceal diverticulum, that is mini PCNL or ultra mini PCNL. Sometime there was another modalities of stone fragmentation, that is ESW. Before I did not mention it. Sometimes a stone can be fragmented from the energy source supplying from outside the body. This is known as ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. After ESW, some fragment may remain inside the kidney. That remaining stone can be removed by doing the mini PCLN or ultra mini PCNL or RIRS also. These are the things we should decide when, according to the location, according to the size of the stone, what modalities is appropriate for this patient to do the stone clearance and without harming the kidney system. These are the modalities. So there is some exclusion criteria, that means bleeding disorder, urinary infection, and body deformity. These are the exclusion criteria for doing the PCNL. I think this should not go through very elaborately, but I can mention the PCNL, RIRS, and ureteric stone in the upper ureter. All these things can be performed under general anesthesia or subarachnoid block also. But general anesthesia is preferable to doing the PCNL. That can be done in subarachnoid block, but general anesthesia is preferable, and it is comfortable for surgeon and comfortable for patient also, and everything is going very nice. These are the procedure. I think we should not go detail about the PCNL procedure. So stone fragmentation by doing the pneumatic lithotriptor or laser or lithoclast master, that means combination of the ultrasonic or and pneumatic lithotriptor. These energetic source can be used for the fragmentation of the stone. After end of the procedure, stone clearance is confirmed by the direct vision and or the fluoroscopic view also. Then we introduce usually DJ stand, and DJ stand can be kept up to 3 weeks. That is normal. But if the stone clearance is complete and there is no bleeding and there is single puncture, so we can decide not to put a DJ stand. We can keep the ureteric catheter introduced in the initial part of the procedure. We can keep it for another 24 hours, and then you can remove it. It is the another advancement of this procedure.
Some complication may happen in this procedure. That means sepsis, that is bleeding, colonic perforation, temporary renal leakage from the puncture site, pneumothorax, and urinoma. And usually that is written in the literature and book also, but in our country we usually do not face like this complication, because we are very careful to choosing this patient, and we are very careful before the procedure. We usually if patient having the any infection, we usually control the infection first, then we can plan for the procedure. These are, and before to avoid the colonic perforation, we usually during puncture we have to very careful about this. Another one is pneumothorax. Usually, if the puncture from the above the 12 rib, that may causes the pneumothorax, but usually urologist of our country is very much careful because before puncturing the calycial system through the over the 12 ribs. So it is not happening in our country, not so commonly happening in our country. So I can share some picture of the our in our country perspectives. These are the pediatrics patient that's having the right renal stone. We plan for the PCNL, and we do the PCNL and puncturing the kidney. You see here, this we are puncturing through the inferior calyx, and with this then tract dilatation done, and after that a stone visualized to the endoscopic view. Then after end of the procedure, there is complete clearance. This is the stone. This is the complete clearance. There is no stone inside the pelvic calycial system. So this is the baby of this patient. Another one is, this is also a pediatric case. Another patient, pediatric age group. This is the procedure. Initially, this part supine position, we are doing the aortic catheterization, then prone position, then puncturing and fragmentation of the stone, and this is the complete clearance of the stones. Some of the cases, Dr. Nafis Imtiaz was with me, and he performed. Now he is very expert with this field. This is the left renal stone. This is another baby, another boy. This is the IVU of this picture. Then the puncture, and then there is complete clearance of the stone. So, with a single puncture and dilatation, we see the stone and fragment the stone and remove the stone very nicely. In single session, all stone cleared. This is the PCNL. That's regular PCNL of the adult patient. There is a two stone in the pelvic pelvis, renal pelvis, right renal pelvis. So we plan to do the PCNL. This is the after. These are the planning. We plan from where we introduce the needle. The desired calyx should be very careful. So we have to plan where we have to puncture. The puncture is very important. Planning is very important. Before doing puncture, we have to see the IVP, CT IVP very carefully. And after positioning of the patient, we should see the fluoroscopic view. Then we can plan puncturing the calyx through the calycial tip. If we puncture it through the calycial tip, there will be no bleeding. And if we puncture just side of the calycial tip or another part of the kidney system, there may be perforation of the vessels and they are causing bleeding. So how can we can assure there is a puncture through the calycial tip? We can see fluoroscopically, and after that puncturing we remove the sterolide and then see the clear urine coming or not. This is the video. So we can see after puncturing, this is planning for puncture, they are puncturing, and this is the fluoroscope view during puncture, and this you can see how the urine coming out. After puncture, this is a puncture, and there is a needle. Inside the needle there is a sterolide, and after remove the sterolide, you can see what is coming, blood or urine. You can see removing the sterolide. Oh, clear fluid is coming. When clear fluid is coming, we ensure that this is clear urine. So we puncture is perfectly all right, and we can dilate the tract, and we can do the PCNL very nicely. Is another stone, the big stone. This is the IVP of this. This is the another planning fluoroscopic view, then puncturing. Then this is usually nowadays laser is common, but
Previously, we used the pneumatic lithotriptor to fragment the stone. This is the after introduction of the nephroscope. We can see this stone very nicely. And previously, we use pneumatic lithotriptor, and nowadays in very so many parts of this country use the pneumatic lithotriptor. So this you can see how stone fragmentation by the pneumatic lithotriptor. You can see the stone is visualized very nice, and after that this pneumatic lithotriptor, this is the probe, and we okay, fine, very nicely fragmented of the stones. These are the fragmentation of the stone. This is the after end of the procedure. This is the nephrostomy tube. Sometimes we put the nephrostomy tube, sometimes we do not put the nephrostomy tube. It depends on the that situation. Is the perioperative decision whether we put the nephrostomy tube or not. And this is the DJ stent. This is another very big stone. It's the complete staghorn calculi in the left kidney. This is the IVP of that patient. After complete clearance, we put a DJ stent, but surprisingly, we do not put any nephrostomy tube because puncture was all right. There was no bleeding, there was no residual stone, so we decided not to put a nephrostomy tube. This is a very big stone, very big stone. You see. So this is also very nicely cleared in single puncture. All the stone fragments are cleared and stone clearance in single session very nicely. The another very big stone. This is you see after completion of the PCNL. This is complete clearance of the stone. This is bilateral. Previously, some surgeons usually used to say that don't touch the both kidney in single sittings. Nowadays we also say say like this, but sometimes we do bilaterally. It is recommended when we perform PCNL in one side, if it is uneventful, if there is no bleeding, no complication, there is a puncture size is all right, dilatation is all right, stone clearance is all right, no extra bleeding, so we can decide to do the PCNL in opposite side of also in same sitting. This is the bilateral renal stone. There is the IVP of that patient. You see this is the bilateral PCNL. We keep the this is the amplas sheet. Through this sheet usually we introduce the nephroscope. We can see the stone. This is complete clearance of the stone in both sides. And after that, usually after removing the amplas, sometimes we some pressure we put to tamponade the bleeding, something for 5 to 7 minutes enough for that. This is that bilateral PCNL, that ureteric catheter. We keep the ureteric catheter because the stone was not so big, and perforation pelvic calyceal system was very nice visualized, and there is no bleeding, complete clearance of the stone. So we decided to keep the ureteric catheter, not to put the DJ for a long time. So we keep the ureteric catheter for next for 24 to 48 hours. So you can see this, the urine is coming out through the ureteric catheter. This is clear urine coming out. That means there was no bleeding. So we fix this two ureteric catheter with the urethral catheter, and we keep it for the another 24 hours. Then the mini PCNL. We already mentioned why do we do the mini PCNL. This is the renal stone. This is the IVP, and we track dilatation is very minimum. You can see the incisions tract site, the clear urine. After during the follow-up period, we can see that very minimum scar at the puncture site. This is the complete clearance of the patient. So, and the supine PCNL, this is another changing of this procedure. That means patient remain in the supine position, but we can see that patient, we can do it without changing the position, without changing the position to the prone position. Patient in supine position, we puncturing the pelvic calyceal system, and then dilatation of the tract, and we fragment the stone by usual method. And here interesting thing is surgeon usually doing this procedure in sitting position, and after fragmenting of the stone should not cleared by the forceps. If we remove the nephroscope, the stone easily come out easily spontaneously through the amplas sheath.
very interesting and very nice things. This is another advancement of the renal stone management. The supine PCNL. So world is going fast and fast, and miniaturization is the regular things in all aspects. You can see first mobile phone, then coming this. So that's in for these things. Some person thinks about the miniaturization of the procedure. So about the ultra mini PCNL, he is the pioneer of this. This is Janok Desai from India. He think about this. We can reduce the tract size to reduce the complication and reduce the morbidities also. So he thinks, and he shared his thought with the German company, and they got the FDA approval, and ultimately they designed the ultra mini PCNL. This is the sheet, very nice. This is a very slender and slim sheet, and through this sheet we can introduce the telescope. This is very nice, but it is 1 millimeter, so it's very fragile also. We should take care about this also. This is only 1 millimeter is telescope that used as a nephroscope to doing the ultra mini PCNL. Important things is the at the side of the sheet there is a extra connector. Through this connector we can, it's a side channel to create the water jet. After fragmentation of the stone by the laser, we can push a saline through this tract, and a stone is coming out through this tract easily. That mechanism we can see. That is the after assembling the telescope with the sheet. This is look like this. So these are the sheet, ultra mini PCNL sheet. This is the channel. It is the water channel. This is the side channel. This is laser fiber coming out to this channel. So this is the telescope. So this channel, water coming out through this channel, a small channel, and that creates a whirlpool effect. Whirlpool effect means this is just turning the water like this. So that creates the whirlpool effect, and stone is easily coming out. So this is the stone in the inferior calyx. We decided to do the ultra mini PCNL. This is ultra mini PCNL is going on. This is the this OT arrangement is also very important, because we have to see the stone, we have to positioning the CM. So this is the position of the endoscopic monitor, and it is the CM fluoroscope. So fluoroscopic monitor should be like towards the head end of the patient, so we can see both monitor in at a time, so we can puncture at a time also. This is very important. So this is the laser instrument. This laser is used to fragment the stone. This, the blue one, is the laser fiber. The stone is fragmenting through the laser fiber. This is the holmium laser used for to fragment the stone. We use the holmium laser. So you can see after fragmentation how the stone is coming out. I have already mentioned there is a side channel, and we can connect the side channel with this tube and create, push a normal saline through the tube, so easily that can coming out. That you can see in the video very nicely. Okay, I can see. Okay, that's nice. All stone coming out. It's very nice. Okay. So complete clearance can be achieved by ultra mini PCNL. Fragmentation size fragments is very small by the laser, and all fragment can be removed by pushing the water jet. This is the ultra mini PCNL. This is this puncture site, very nice and small. This is the URS laser lithotripsy. This is impacted stone in the upper ureter. We introduce a semi-rigid scope, and we can see the stone. It is endoscopic view. Then we can fragment the stone also. So we can see how the stone is fragmenting. So we can see the stone, and we can fragment also. So laser is dusting. It is a very nice. You can see by the video. So I think it's well done. I don't know what it is not, what happened. This is not running, no?
I don't know what is happening. হ্যালো, জি স্যার, বলেন, শুনছি আমি। স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। একটু বোধহয় মাঝখানে আমার এখানে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আচ্ছা, I don't know what is happening. স্যার আমার মনে হয় আপনি কন্টিনিউ করে যান স্যার। Okay, fine. So these are the URS and laser lithotripsy. We can use this laser, and so this is the management of the ureteric stone. And sometime we fragment the stone by the most of the time nowadays we use the laser, but it can be done by the pneumatic lithotripter also. So pneumatic lithotripsy can be used for fragmentation of stone in the upper ureter. Important thing is this: if we use the pneumatic, stone may migrate to the kidney. That means retropulsion of the stone may occur if you use the pneumatic lithotripter. But if we use the laser, the stone will be remain on that side. There will be no retropulsion. So a small can be dusted very nicely and stone clear very nicely. This is the advantage of the laser, and there will be no injury with the ureter also. There will be no bleeding. The vision will be clear. This is the URS and laser lithotripsy. So this is the ureteric stone management. If the stone is in the renal pelvis and renal pelvis is dilated and extrarenal pelvis, we can remove the stone by the laparoscopic pyelolithotomy. I have the video, but I don't know why the video is not running here. So laparoscopic pyelolithotomy. Laparoscopically, we can mobilize the we can mobilize the kidney, and we can see renal pelvis, and we can incise the renal pelvis over the stone, and we can remove the stone, and after that we give a stitch in the renal pelvis also. This can be happen. So another advancement of the renal stone management is RIRS, retrograde intrarenal surgery. I have the very nice video of the instrument, but I don't know why this is not running. So retrograde intrarenal instrument is a flexible instrument that is introduced to the urinary passages, to the bladder and to the ureter, and that can go to the all calyxes of the kidney, and we can visualize the stone very nicely. After visualization, we can fragment or dust the stone, and after dusting, that is washed out very nicely. This is the advantage of the management of the renal stone by the RIRS, retrograde intrarenal surgery. This is advanced. Very nice. I don't know if it's running or not. So these are the things for the management of the renal stone. I think that is everything covers by this method. সো উই ক্যান ইউজ, আমি এখন বোধহয় বাংলায় কিছু বলতে পারি যে আমরা এতক্ষণ যা বললাম ইটস এ টোটালি ইউরোলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন। ইউরোলজি আমরা অ্যাডভান্সমেন্ট ইন দ্য রেনাল স্টোন ম্যানেজমেন্ট, আমরা যা কি কি হচ্ছে এখানে সেটা বললাম। তেমনি সারা ওয়ার্ল্ডে কি করছে, সারা ওয়ার্ল্ড যা করছে আমরাও তাই করছি। রেনাল স্টোন ম্যানেজমেন্টের জন্য সারা ওয়ার্ল্ডে পিসিএনএল করছে, আমরা করছি। মিনি পিসিএনএল করছে, বাংলাদেশে হচ্ছে। আলট্রা মিনি পিসিএনএল হচ্ছে, বাংলাদেশে হচ্ছে। ইউরেটিক স্টোন ম্যানেজমেন্টের জন্য ইউআরএস ইউরোটোরেনোস্কোপি হচ্ছে, আমাদের এখানে হচ্ছে। ইউরোটোরেনোস্কোপি বাই লেজার হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশেও হচ্ছে। আর রেট্রোগ্রেড ইন্টারনাল সার্জারি হচ্ছে, আমাদের এখানে রেট্রোগ্রেড ইন্টারনাল সার্জারি আমাদের দেশের ইউরোলজিস্টরা করছেন। কাজেই উই আর নট ফার বিহাইন্ড ফ্রম দ্য অ্যাডভান্স ওয়ার্ল্ড, অ্যাডভান্স কান্ট্রি। উই আর ডুইং এভরিথিং। সো দিজ আর দ্য মডালিটিস অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। হোপফুলি যারা দেখছেন, আমি মনে করছি তারা বুঝতে পেরেছেন যে শুধুমাত্র এই অপারেশন গুলাই কিন্তু আগে পেট কেটে করা লাগতো। এখনো হয়তো বাংলাদেশে কোনো কোনো জায়গায় পেট কেটে করা লাগছে, কিন্তু অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং
প্রশিক্ষণের কারণে, ইউরোলজিস্টের প্রশিক্ষণের কারণে আমরা কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। আমরা যে কোনো ধরনের স্টোন পেট না কেটে আমরা সরাসরি কিডনি থেকে স্টোন ক্লিয়ার করা সম্ভব এবং করা যাচ্ছে এবং রেগুলার হচ্ছে। These are the things. So Nafis, if there, I think everything completed. You can floor is Thank open you for very any. much for your yes, sir. Thank you very much for your nice, valuable, informative presentation. স্যার এখানে যারা দর্শকরা আছে আমি আশা করি ওনাদের আমাদের যারা ডক্টররা আছেন ইভেন নন ডক্টররাও তাদেরও সবার এটা খুব কাজে লাগবে। অ্যাটলিস্ট একটা জিনিস আমরা জানতে পারলাম যে এখন পশ্চিমা দেশগুলো বা আধুনিক যারা প্রথম বিশ্বের দেশগুলো তারা যা যা করছে ম্যানেজমেন্টে, আমরাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, আমরাও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলছি। এখানে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলতে চাই, আমাদের দেশে কিন্তু খুব ভালো ভালো ইউরোলজিস্ট আছেন এবং স্যাররা এবং খুব ভালো কাজ করছেন, এবং শুধু এমন না যে ওনারা বাংলাদেশে, ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড ওনারা। এনআই ভুইয়া স্যার কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টিও। আমি লাস্ট ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে একটা লেজার ইউরোলজির উপর একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্যার এখানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি হিসেবে স্যার এখানে ছিলেন। আমরা স্যারদেরকে নিয়ে আমরা খুবই গর্বিত, আর স্পেশালি আমি স্যারের সরাসরি ট্রেনি স্টুডেন্ট হিসেবে আমি খুবই গর্বিত স্যারকে নিয়ে। স্যার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সহযোগিতা আমাদেরকে করে থাকেন। আমি কুমিল্লাতে টুকটাক কিছু কাজকর্ম করছি, যদিও স্যারের মতো এত অ্যাডভান্স করার সুযোগ আমার এখানে নেই। এখানে আমাদের খুব দামি ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের কাছে নেই, তারপর আমরা ইউরেটারিক স্টোনের ইউআরএস আইসিপিএল, ব্লাডার স্টোনে সিস্টোলিথোলাপেক্সি, টুকটাক পিসিএনএল করার সুযোগ পাচ্ছি, হয়তো সামনের অদূর ভবিষ্যতে আরো সুযোগ পাবো। এবং স্যারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা, কোনো ধরনের কমপ্লিকেশন ফেস করলে আমি নির্দ্বিধায় স্যারের সাথে যোগাযোগ করি এবং স্যার আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন। আমি স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ। তো স্যার এখানে কিছু কোশ্চেন স্যার আপনার কাছে আমার। প্রথম কথা স্যার, এটা আমার ব্যক্তিগত কোশ্চেন স্যার। জি যে জি জি স্যার ধরেন স্যার আমি একটা ইউআরএস করার চেষ্টা করছি, রোগী আমি কোনোভাবেই ভিউ যে ভেসিকুলার জাংশনটাকে স্যার আমি ক্রস করতে পারছি না, যে এত ন্যারো। আমার ইভেন 7 ফ্রেন্ডস ইউরেটার স্কোপও স্যার এখানে নেগোশিয়েট করতে পারছি না। সেই ক্ষেত্রে আমার আসলে করণীয়টা কি? আমি কি শুধু স্যার একটা স্ট্যান্টিং করে চলে আসব, নাকি আমি কোনো কি করতে পারি স্যার? ধন্যবাদ। এটা আসলে নির্ভর করতেছে যে আমরা ভেসিকিউরেটিক জাংশন থেকে কতটুক উপরে উঠতে চাই। যদি স্টোন ইজ নিয়ার টু দ্য ভেসিকিউরেটিক জাংশন, তাহলে আমরা তখনই পেশেন্টকে ম্যানেজমেন্ট করে ফেলতে পারি। এটাও ডিপেন্ড করতেছে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্টের অ্যাভেলেবিলিটির উপর। যেমন ভেসিকিউরেটিক জাংশনকে আমরা ডাইলেট করতে পারি বেলুন ডাইলেটর দিয়ে, যদি বেলুন ডাইলেটর সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না। Balloon dilator থাকলে we can dilate the vesicular junction and stone is near to the vesicular junction, then we can manage the stone very nicely. কিন্তু কথা হচ্ছে যদি স্টোন অনেক উপরে থাকে, কারণ ভেসিকিউরেটিক জাংশন যে ডাইলেট করলেই পুরো ইউরেটার ঢোকা যাবে এরকম কোনো সিওরিটি নাই। কাজেই আমার পুরো ইউরেটার তো তখন ডাইলেট করা সম্ভব না। এট দ্যাট মোমেন্ট উই শুড পুট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডে যে গাইডার যদি ইজিলি নেগোশিয়েট করা যায় ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেন্সে, আমরা যদি গাইডারটা পেলভিক ক্যালসিয়াম সিস্টেম পর্যন্ত ফ্লুরোস্কোপি দেখতে পারি, উই শুড ইন্ট্রোডিউস এ ডিজে স্ট্যান্ড এবং ডিজে স্ট্যান্ডটা রেখে দিয়ে আফটার 2 উইকস 2 সপ্তাহ পরে যদি আমরা প্রসিডিউরে যাই, আমরা দেখবো যে ইউরেটার খুব সুন্দরভাবে ডাইলেট হয়ে আছে এন্ড উই ক্যান ম্যানেজ দ্য পেশেন্ট ভেরি নাইসলি। এক্ষেত্রে রোগীর সাথে আসলে একদম ক্লিয়ার কথা বলতে হবে, রোগীকে সরাসরি এবং যা সত্য সেটাই এক্সপ্লেইন করতে হবে যে এটা এরকম করলে আপনার জন্য ভালো, আপনার কিডনির জন্য ভালো, কিডনির নালীর জন্য ভালো। আসলে কিডনি নালী বা ইউরেটার খুবই চিকন এবং এটা ব্লাডারে যেখানে যেভাবে অবলিক হয়ে ঢুকে ওই জায়গাটা আসলে খুব সেন্সিটিভ। এই জায়গাটায় আসলে জোরাজোরির কিছু নেই, মানে জোর করে কিছু করা যাবে না। আই থিঙ্ক যে জোরাজোরি সাইন্টিফিক্যালি মেথডিক্যালি করতে হবে। আর অনেক সময় দেখা যায় এত ডাইলেট করা লাগেও না, একটা গাইডার দিয়ে এই সাইড দিয়ে আরেকটা গাইডার দিয়ে ইন বিটুইন টু গাইডার
অনেক সময় নেগোশিয়েট করা যায়, সেটা করা যেতে পারে। ধন্যবাদ। তো স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনি আমাদেরকে অনেকটা মূল্যবান সময় থেকে আপনার সময় দিলেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি আপনার এই লেকচারটা থেকে। আমি আশা থ্যাংক ইউ। করি যারা দেখছেন, যারা ডক্টররা, তারাও উপকৃত হবে, এবং যারা নন মেডিকেল পার্সন তারাও উপকৃত হবে। তারাও অ্যাটলিস্ট আর জানতে পারলো যে বাংলাদেশে আমরা কি কি করতেছি, কি কি সুযোগ সুবিধা আছে। যেমন স্যার অনেক সময় রোগীকে আমরা যারা পেরিফেরিতে প্র্যাকটিস করি স্যার, অনেক সময় স্যার বোঝানো যায় না। একটা রেনাল স্টোন স্যার, পেলভিসে একটা ছোট্ট স্টোন, হয়তো 1.5 বা 2 সেন্টিমিটার সাইজের। রোগীকে চেষ্টা করি যে বোঝানোর জন্য যে এটা ল্যাপারোস্কোপিক্যালি বা পিসিএনএল করলে আপনার জন্য, বা আরআইআরএস করলে এটা অনেকটা আপনার জন্য মিনিমাল বা নন ইনভেসিভ মেথডে করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো স্যার কিছু মানুষের একটা কনসেপ্ট রয়ে গিয়েছে যে বোধহয় এই এন্ডোস্কোপি বা ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করতে গেলে বা পিসিএনএল করতে গেলে স্টোন থেকে যায় বা স্টোন রেখে দিয়ে আসে, এই ধরনের একটা মিসকনসেপশন থাকে মানুষের। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা আসলে বাধ্য হয়ে অনেক সময় ওপেন সার্জারিতে যাই, যেহেতু আমরা পেরিফেরিতে। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে স্যার আমাদের মানে অত মানে ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা অ্যাভেলেবিলিটিটা আমাদের কাছে নেই স্যার। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরাও মানে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে বা ঢাকায় আপনারা যা করছেন তার সাথে তাল মিলিয়ে হয়তো আমরাও সেই সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো, আমরা আশাবাদী স্যার। ট্রেনিং মোটামুটি স্যার আছে, আপনাদের কাছ থেকেই শিখেছি স্যার। এখন শুধু আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট আর রোগীর লোকদের মানে ওই মন মানসিকতাটা গড়ে তোলাটা প্রয়োজন, যে না এন্ডোস্কোপি বা ল্যাপারোস্কোপি বা মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি ইজ বেস্ট, বেটার অপশন দেন ওপেন সার্জারি। এটাই আসলে টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে আমি একটা ভিডিও দেখাতে পারলাম, দ্যাট ওয়াজ ভেরি নাইস। আমার মনে হয় দেখে সবাই খুব ভালো লাগতো, ভিউয়ার্সদেরও, যে আরআইআরএস এর ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখা এবং আরআইআরএস প্রসিডিউর এবং আরআইআরএস দিয়ে আমরা কিভাবে আমরা ফ্রম দ্য আউটসাইড উই ক্যান ম্যানিপুলেট দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড দ্যাট ক্যান সি দ্য অল ক্যালিক্সেস ইন whole calyxes. Yes sir. Very nice. Very nice. এটা আমার আই হ্যাভ দ্য ভিডিও, বাট আনফরচুনেটলি টেকনিক্যাল প্রবলেমে আমি জানি না পাওয়ার পয়েন্ট আর চলছে না কেন। আমি যদিও এর আগে কয়েকবার চেক করছি কয়েকবার। ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, যে থাকলে বলতে পারেন যেই জিনিসটা স্যার, যে হয়তো একটা ওপেন সার্জারি করলে পেশেন্ট মিনিমাম হ্যালো 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 নাফিস ইমতিয়াজ, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আমরা একটা কথা প্রায় বলে থাকি, ইউরোলজি সমস্যায় আর বিদেশ নয়, আমাদের দেশেই সর্বাধুনিক চিকিৎসা হয়, বিশ্বমানের চিকিৎসা হয়। কাজে ইউরোলজি শুধু স্টোন বলবো না, যে কোনো ডিজিজের জন্য এখন আর দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে থেকেই আমরা যে কোনো ধরনের চিকিৎসা করতে পারি এবং সেটা হচ্ছে। কাজে ইউরোলজি চিকিৎসায় আর বিদেশ নয়, আমাদের দেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা হয়, এই জিনিসটা সত্য এবং এটা করা যাচ্ছে আর কি। শিপলিও শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। দুঃখিত স্যার, আমার এখানে একটু নেটের একটু সমস্যার জন্য আমি মাঝে মধ্যেই ছিটকে যাচ্ছি, আবার আসছি স্যার। ধন্যবাদ স্যার, আপনি অনেক মূল্যবান সময় দিলেন। হয়তো সামনে আবার সুযোগ হলে আপনার সাথে আমরা আবার কথা বলবো অন্য কোনো ইউরোলজিক্যাল বিষয় নিয়ে। আপনার কাছ থেকে আমরা শিখবো স্যার, দর্শকরা উপকৃত হবে। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ রাজ টিভিকে, এবং ধন্যবাদ ACI ফার্মাসিউটিক্যালস টু অর্গানাইজ দিস থিংস ভেরি নাইসলি, এবং এই অর্গানাইজড ওয়েতে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আমি একটা কথা বারবার বলতে চাই যে ইউরোলজি অনেক অ্যাডভান্স ইন বাংলাদেশ। ইউরোলজি শুধু স্টোন না, যে কোনো ইউরোলজিক্যাল প্রবলেমে আমি একটা কথা সবসময় বলে থাকি, ইউরোলজি চিকিৎসায় আর বিদেশ নয়, আমাদের দেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা হয়। কাজে আমি ভিউয়ার্সদের বলবো, আপনারা আপনাদের পরিচিত যে কোনো কাউকেই
এবং বলতে পারেন যে ইউরোলজি চিকিৎসার জন্য আর বিদেশ যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। উই ক্যান ডু ইট হিয়ার, এনি কাইন্ড অফ ইউরোলজিক্যাল ডিজিজ, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম উই ক্যান সলভ হিয়ার। সো আমাদের দেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা হচ্ছে ইউরোলজিক্যাল, কাজে আমাদের দেশের ইউরোলজির সংখ্যাও আস্তে আস্তে অনেক বেড়েছে, কাজে দেশ যে কোনো প্রান্ত থেকে ইউরোলজি সেবা ইউরোলজিস্টরা দিতে পারবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার। আমি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আমাদের প্রোগ্রাম আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করছি। যারা ধৈর্য সহকারে শুনলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালসকে। এই ধরনের প্রোগ্রামে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করে এটা সম্পূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য সেবায় একটা ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি আশাবাদী। এবং আমি এটাও আশা করি এসিআই ভবিষ্যতেও আমাদের চিকিৎসকদেরকে এই ধরনের বিভিন্ন ওয়েবিনারে সহযোগিতা করবে এবং তাদের এই সহযোগিতা কন্টিনিউ থাকবে। তো যারা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন, বিশ্ব থেকে করোনা দূর হয়ে যাক, আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। You are watching Raj TV.